Welcome to Zenith, where learning matters. Hallo, die Leute. In this video, we're going to learn how to write an invitation in German. Example 1. Sie möchten Ihre Geburtstag feiern und Ihre Freunde Susan und Paul einladen. Schreiben Sie an Susan und Paul. Warum schreiben Sie? Tag und Uhrzeit, kommen, wie. Schreiben Sie zum jedem Punkt ein bis zwei Sätze. Antwort. Liebe Paul und liebe Susan, wie geht's? Nächste Woche habe ich meinen Geburtstag am 10. Dezember und ich möchte euch zur Party einladen. Die Party ist am 12. Dezember am Samstag ab 18 Uhr bei mir. Wir bringen Musik und spielen mit. Dann tanzen, essen und haben wir viel Spaß zusammen. Könnt ihr mit dem Auto kommen? Hoffentlich habt ihr Zeit. Ich warte auf eure Antwort. Viele Grüße. Karin. Example 2. Sie möchten am Wochenende einen Ausflug mit dem Auto machen, zusammen mit Ihrer Freundin Silvia. Schreiben Sie eine E-Mail an Silvia. Wohin wollen Sie fahren? Was soll Silvia mitbringen? Wo wollen Sie sich treffen? Schreiben Sie zum jedem Punkt ein bis zwei Sätze. Antwort. Liebe Silvia, wie geht's? Wie du weißt, habe ich nächstes Wochenende meinen Geburtstag am 3. Juli und ich möchte einen Ausflug mit dem Auto machen. Ich will nach Hamburg am 3. Juli um 11 Uhr fahren. Ich bringe das Essen mit. Kannst du Getränke mitbringen? Wir können uns in Kanalstraße um halb 11 Uhr treffen. Dann haben wir viel Spaß zusammen. Hoffentlich hast du Zeit. Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße. Carla. You can read this letter on my blog. Link is given in the description. If you also want to write this letter and get it checked, please write and send it to me on zenithlanguagethane@gmail.com. Please share your views or suggestions on the comment box. Thank you for watching. Please like, subscribe, and follow us.